Mercedes Sosa. There you had the beautiful voice of Mercedes Sosa, also known as the voice of Latin America. And now we continue in this bilingual interview. This is going to be a bilingual interview. Continuamos con esta entrevista bilingüe. And we have a good number of guests for today. We once again have the superintendent of Santa Rosa City Schools, Ana Trunell. But we also have Dr. Armstrong, who is the associate superintendent, one of the associate superintendents. And then we have our good friend and colleague, Edwigues Llamas, who is one of the EL, well, she is the EL director. And then we have the one and only Mr. Dan Bigelow, who will be doing the translation into Spanish. Entonces tenemos varias invitadas del Distrito Escolar de Santa Rosa. Tenemos a la superintendente Trunell, tenemos a la asociada superintendente Armstrong, tenemos a la directora de servicios para estudiantes aprendices de inglés, a la señorita Edwigues Llamas, y tenemos también al señor Daniel Bigelow, quien va a traducir al español. And so, Superintendent Trunell, we are back in school. Santa Rosa City Schools started. Santa Rosa Junior College is now back in the classroom. What is going on? What are we doing now? At some point, we have to do this back to school night. How is it going to be handled this time? Entonces, Superintendente, bienvenida una vez más. Y la pregunta aquí es, ya regresamos a las escuelas preparatorias, secundarias, primarias y ahora hasta el colegio ya empezó. ¿Cómo se va a hacer el evento de regreso a la escuela? Thank you for the opportunity again this week to join you and your listeners. I'd actually like to welcome Dr. Armstrong to take the question around back to school night. Gracias por esa oportunidad esta semana, como siempre, para hablar con la gente que está escuchando su programa y ahorita está presentando a la doctora Kimberly Armstrong. Thank you. So back to school will be held via Zoom, and all of the back to school nights will be on a Thursday. So elementary will be September 2nd, high school will be September 9th, and the middle schools will be on September 23rd. Pues la noche de regreso a clases se va a celebrar este año por medio de la plataforma o la aplicación que se llama Zoom. Todos los eventos serán sobre los días jueves. El primer evento será el 2 de septiembre. Eso es para las escuelas primarias. El 9 de septiembre para las escuelas preparatorias. Y entonces el 23 de septiembre para las escuelas secundarias. And definitely, and if you could tell us as well, I know that in the past there have been difficulty, I would say, in regards to going back to school, doing the back to school night, and then Spanish-speaking parents had a hard time getting access to some of this information. Can you tell us what is going to be the process in order to support or EL parents or monolingual Spanish-speaking parents? Entonces, sí, una de las cosas que teníamos anteriormente como un problema más que nada era que padres, madres, tutores, tutoras que hablaban nada más español, a veces iban al salón y no podían entender lo que se les estaba diciendo. ¿Qué es lo que planean hacer esta vez para asegurarse que haya más equidad? Yeah, absolutely. Our expectation is that there'll be interpretation at the back to school night, so families will be able to tune in and hear what is being communicated in English and or Spanish, if that's their choice. Pues claro, esperamos que habrá traducción en español disponible para las familias en las juntas. Es la expectativa para nosotros y pueden escuchar conforme a sus necesidades en inglés o en español para obtener la información. Yeah, so we definitely want to make sure that we're able to cover the event. We'll make sure that we have materials that are translated, that goes home for families, and then for the language interpretation. And so it helps having the back to school nights on different nights by the levels
so that we'll have the capacity to support language needs. Pues tenemos que asegurar que todos los materiales estén traducidos al español y que también vamos a proveer la interpretación necesaria. Y una parte de eso fue de proveer los eventos en los varios días separados, así permitiendo que haya personal adecuado para cubrir los eventos. Definitely. One thing, you did mention the dates. Can you repeat for our community the times that these events are going to happen? Is it at 6 p.m. as it has been sometimes in the past? And then the other piece is how will people get access to that Zoom link? Will this be emailed to them? All of that stuff. I'll take that. Oh, I'm sorry, I forgot to translate my own question. Entonces, usted ha proveído los días y las fechas para estos eventos. ¿Nos podría decir las horas que van a funcionar van a suceder estos eventos? ¿Y cómo va a poder recibir los padres, madres de familia la información de Zoom? So we will be asking school sites to share specific information with the students and families, as start times might be a little different from school to school, depending on the time they get out of school. Pues vamos a pedir que las escuelas o que el personal de las escuelas provea detalles o informaciones que pertenecen a sus escuelas en particular, porque la hora puede variar según la hora de la salida de esta escuela. Pues es decir que, para resumir, la hora va a depender de la escuela. Y las escuelas avisarán entonces. And if I may, Edwigues, welcome to the show once again. Thank you for being here. In the past, what would happen was the same back to school night, you would have the first ELAC meeting at the different schools, and that would be on average or usually an hour before back to school night. People would, do the welcoming in their own rooms and then be introduced to the next piece. Is this something that will happen this time around this year? When will the first ELAC meetings take place? I guess that's the question. Entonces, Edwigues, gracias por aceptar la invitación, estar con nosotras el día de hoy. La pregunta aquí es, antes, cuando se hacía el regreso a la escuela, la noche de regreso a la escuela, es una hora antes se hacía la primera junta de ELAC. ¿Qué es el proceso que van a hacer este año? Thank you for that question, Rafael. That is a very important question that we specifically are addressing this year, given that the back to school will be on Zoom. One of the things I have asked our sites to do is to provide during back to school night information about their first ELAC meeting. It will all, like Superintendent Trinnell said, every school will have a different starting time, possibly for back to school night. And the most important thing that we have heard through our meetings through DLAC is that many times if the back to school night begins at 6, our parents have to be there at 5, and that sometimes they have conflicts with trying to get off of work, getting ready and going to the site. So what we are asking sites is that they most definitely for back to school night present the date for their first meeting, give all of the families the opportunity to know when that meeting is going to happen, even if it's at a later date, but to really allow that time, because during the first meeting is where our parents get to learn what ELAC is, really talk about the executive committee, and really then the other big important piece is talking about the DLAC representative that they will be electing at a later date. And so we want to make sure that we're providing our families with the information, and we don't want to rush through it. And so we have asked our administration that at back to school night, they share with our families when the first ELAC meeting will be, and then begin the process from there. Gracias por esta pregunta, porque es algo de la cual ya hemos estado hablando con nuestros administradores, y dado a que este año vamos a tener la noche de regreso a clases por medio de la plataforma de Zoom, queremos asegurarnos que nuestras familias lleguen o sean partícipes de la noche de regreso a clases y que no estén tan preocupados de
tal vez que tengan conflicto en llegar a casa, prepararse para ir a la reunión de ELAC o para llegar a tiempo para asistir a todas las reuniones. Entonces, lo que les estamos pidiendo a nuestras escuelas esta vez es que para la noche de regreso a clases, den por favor la fecha de la primera reunión de ELAC, que por lo general esa es una reunión muy importante porque hablamos acerca de lo que es el comité, de quién son partícipes del comité ejecutivo dentro del comité de ELAC y también acerca de la importancia de tener un representante que venga a las reuniones de DLAC. Entonces, les estamos pidiendo que ese día ya elijan la primera fecha de ELAC, den la información y ya cuando tengan su primera reunión de ELAC pronto después de eso, dar el tiempo necesario para que nuestros padres tengan la información adecuada para sentirse preparados y con la información necesaria y comenzar a ser partícipes de ELAC. Definitely, and I'll ask a follow-up and then I'll go back to a couple of other questions for the superintendent and the assistant superintendent. And here the question is, how will parents be notified of when ELAC meetings are going to happen? Is it going to be via phone call, via, email? What system are you going to use? In the past, I have to be honest, many parents have reported that they had challenges because they were not getting the phone calls, they were not getting the reminders. Is there a new way that you're all managing this system to make sure that all parents who have EL students receive that contact? Entonces, una pregunta más antes de regresar con la superintendente, y eso es, ¿cómo van a notificar a padres, madres de familia acerca de las juntas de ELAC, la primera junta de ELAC, ya que en el pasado, para ser honesto, ha habido reportes de que padres, madres de familia no estaban recibiendo las llamadas de recordatorio de las juntas? ¿Hay algún nuevo sistema que tal vez están usando ustedes en esta situación? So that is a very important question. You also ask about the communication that we have. What we are going to be working with our administrators is to make sure that they most definitely have a flyer that they put together, that they send. Our new communication method or the system platform we use is Parent Square. So parents have the ability to receive, whether it's a text if they select, an email, and then they get notifications if they have the application. So we are definitely asking, we know that Parent Square also has a capability of making phone calls about this information. So part of my commitment is really to ensure that our sites know of the importance to get the communication out exactly like you're saying, and making sure every single one of our parents is aware of when this meeting is happening, because we really are working on improving our parent engagement. And so we're asking that they present that they also include that in their newsletter if they have one, put it on their website. And really, if time permits, depending on the availability of our family engagements, if at all possible, even making those personal phone calls. So it's a variety of opportunities that we have to really try to communicate, or not try, but communicate with our families. Esta pregunta que hace Rafael es muy importante acerca de la comunicación. Siempre podemos mejorar la comunicación con nuestras familias. Lo que estamos pidiendo a nuestras escuelas es, por favor, que hagan un volante, una página de información. La plataforma que usamos para comunicarnos es Parent Square. Entonces, Parent Square da la oportunidad de mandar un texto, si así elige la familia, de mandar un correo electrónico. Incluso si tiene la aplicación de Parent Square en el teléfono, le manda una notificación. Sé que también tiene la capacidad de hacer llamadas. Entonces, lo que estamos diciéndole a nuestras escuelas es la importancia de que todos nuestros padres reciban la información para que asistan y estén informados acerca de la reunión. También ponerlo en su página de la escuela del internet y encontrar esas maneras de poderse comunicar, incluso dependiendo de la disponibilidad de nuestras facilitadoras familiares, hacer llamadas si es posible para asegurar de que cada uno de nuestros padres reciba una notificación o varias acerca de
lo que es este comité, de la importancia de que ellos participen y de que ellos más que nada sepan cuándo van a ser las reuniones. Entonces ya cuando se reúne el comité, se determinan esas fechas en conjunto con la escuela y es cuando pueden comenzar a dar esas fechas por el resto del año dependiendo de qué escuela. Definitivamente, gracias. And going back, we have about 5 minutes here to chit chat with you all. And that is, what resources are being made available? And I don't know who wants to take this question, but what resources are being made available in general to continue to support students as they come back? I know personally at Santa Rosa Junior College, in my first class that I'm teaching in person, there was a lot of anxiety among the students the first day of class. And these are college-age students. There's a lot of anxiety, the whole checking in. Do you have the symptoms? Do you not have the symptoms? Is there enough kind of, what is it called? Safeguards more than anything to prevent students from getting sick. What resources are being made available so that parents feel comfortable with sending their students to school? And again, I'm not sure who wants to take that question. Entonces, rápidamente, ¿qué tipo de recursos están siendo accesibles a estudiantes y a las familias para asegurarse que se evitará que estudiantes se enfermen con COVID, ya que nosotros ahí en el colegio estamos viendo mucha ansiedad y estos ya son estudiantes de una edad un poco más grande? No estoy seguro quién quiera tomar esta pregunta, pero una vez más, ¿qué recursos están haciendo accesibles? Thank you for the question. So one of the things that we've done is we've held a couple of parent forums. I may have mentioned this previously. We had parents asking a lot of questions about how we're going to keep their children safe. So if parents are hearing from us that there is no longer a distance mandate, right? A 3 feet or a 6 feet anymore. And I'll stop there for a moment. Pues gracias por la pregunta. Como mencioné anteriormente, celebramos foros para la comunidad y en los cuales los papás tenían o estaban haciendo preguntas en cuanto a la seguridad y los procesos de las escuelas. Y también la señora Tunel mencionó que han dejado de aplicar este requisito de mantener una cierta distancia física mínima. Así a veces era 6 pies, entonces 3 pies, pero han dejado de continuar este requisito. Go ahead. So because of that, we are following the guidance to the mandate to wear masks indoors at all times for both students and adults, whether they're vaccinated or not. We Pues, also, go ahead. Okay. Vacunado, pues debido a este cambio, hemos implementado la exigencia para que todos lleven cubrebocas en todo momento, tanto los vacunados como los no vacunados. Go ahead. And with that, we're also continuing our cleaning protocols all day long, which our students should be seeing our staff in action doing all day long, especially with high touch surfaces. The last thing I'll mention here, knowing our time, is that we're trying to stagger student groups at lunchtime and have them sit in different spaces so that we can spread them out a little bit. Pues, y junto con eso, hemos mantenido los protocolos en cuanto a la limpieza. Están limpiando por todo el día. Es algo que los alumnos deberían de ver, el personal que están trabajando limpiando, especialmente las superficies de alto contacto, las cosas que están tocando con mucha frecuencia. Y también están tratando de demorar la llegada de los estudiantes para que entren, por ejemplo, al almuerzo poco a poco para tener un poco de espacio entre los varios grupos cuando entran y salen. And our teachers and our staff are constantly reinforcing and modeling for students what the appropriate, how to appropriately cover your face and your mouth and your nose, how to appropriately space where we can, hand washing all the time, having the additional hand washing stations on campus, and continuing to navigate any new legislation that changes our practices on a regular basis. Pues, y también los maestros y personal siguen modulando
las acciones correctas, como cubrirse la cara con cubrirse la nariz y al toser. Y también la cuestión de espacio, más espacio es mejor, y la necesidad de lavarse las manos con frecuencia y las estaciones que se han instalado para el lavado de las manos. Y también seguimos navegando los nuevos requisitos debido a nuevas leyes. Siempre estamos adaptándonos conforme a las nuevas leyes estatales. Definitivamente. Y con eso quiero agradecerles. Es importante de que la comunidad sepa qué es lo que está sucediendo y se le invita una vez más, como lo dijimos la última vez, a que regrese tantas veces como sea necesario, porque queremos que los padres, madres de familia y estudiantes se sientan con confianza en estos espacios. And so with that, I want to thank you all for being here. I want to make sure that you know that you can come back as many times as possible to this show. We want to make sure that parents and students feel comfortable going to these spaces. Thank you all for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Good Gracias. night. Gracias.